Well, Assalamu alaikum and good afternoon, everybody. It's currently 1:03, so I think we can go ahead and begin. I'd like to thank everybody for joining today. I believe that this is going to be a very interesting discussion and presentations from learned speakers who have the experience that we're all looking for to see innovatively how can we use Islamic financing, particularly zakat, sadaq, and waqf, to be able to support the Sustainable Development Goals. I'm hoping that this presentation and these case studies at the country level will give us the insight to ignite practical questions from development agencies and other colleagues that are here today, to be able to understand how can we make this more effective and dynamic to deal with the agile times that we are living in, the need and precedents is caused by the pandemic, the things required for the economic recovery, and the adaptation to the new blockchain and fintech that is booming around the world, so that we can have a win-win scenario to give our institutions the strength. That being said, I would like to be able to point you to the focus today, which is the in-depth look at the personal experiences and the role that the government can play in ensuring Sharia compliance to meet the Islamic financing mechanism. Today's workshop will begin by a 17-minute presentation by His Eminence Sheikh Dr. Ali, who will talk to us about the mechanisms to achieve the goals through zakat, sadqa, and waqf. So that being said, I will hand over to His Eminence Sheikh Dr. Ali. Thank you. Thank you. Shukr. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، تحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني مرة أخرى أن ألتقي بحضراتكم لبحث هذا الموضوع المهم جدا الذي يتعلق بمئات الملايين من الفقراء والمحتاجين، فالعناية بهم فريضة شرعية، وإخراجهم من الفقر أيضا فريضة شرعية، وأيضا ضرورة إنسانية، فنحن جميعا بنو آدم من جنس واحد، فيجب أن نحس بآلام البعض، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما بعض الناس اعترضوا عليه على شخص لم يكن من المسلمين، قال: أليست نفسا؟ يعني فهو صاحب النفس، بل إن القرآن الكريم أكد على ذلك في أن كل إنسان يحمل نفخة من روح الله. هذه النفخة من روح الله مرتين، مرة عند سيدنا آدم ومرة عندما يكون في بطن أمه. هذه حقيقة حسب الإسلام. هذه النفخة تعطي للإنسان قدسية بكل ما تعني الكلمة، ولذلك قدسية الإنسان أكبر من قدسية الكعبة، من حيث إذا واحد اعتدى على شخص لقتل امرئ أشد عند الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبة، لزوال الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من قتل إنسان. وطبعا الجوع هو قاتل، الفقر في بعض الأحيان هو قتل لكرامة الإنسان. فلذلك أنا أرى يجب على الأمم المتحدة ويجب على أصحاب الأديان المسيحية والإسلام واليهودية وبقية الأديان حتى أن نهتم بهذا الجانب، وأن نحل هذه المشكلة على أقل تقدير إنسانيا ودينيا، ثم نطلب من السياسيين
أن يقوموا بتنفيذ ما نحن نتفق عليه. أنا اليوم بالتأكيد لا أستطيع أن أتحدث باسم المسيحية ولا باسم اليهود ولا باسم أي دين، أتحدث باسم الإسلام. وما قلته كما قلت كان من المبادئ الثابتة في الإسلام: أهمية الإنسان، إكرام الإنسان، كرامة الإنسان. لذلك أنا مرة أخرى أشكر سعادة أخي الدكتور أحمد المريخي، وكذلك هؤلاء الإخوة الكرام والأخوات الكريمات على هذين الاجتماعين الكريمين اللذين إن دل على شيء فإنما يدل على أننا حقيقة في الطريق الصحيح، أننا في الطريق الصحيح. أنا تحدثت في المرة السابقة، ولكن اليوم أتحدث عن الآليات. تحدثت في المرة السابقة بأن التمويل الاجتماعي الإسلامي يتحقق من خلال برنامجين: برنامج الزكاة والوقف والصدقات وما أشبه ذلك، وبرنامج التمويل المصرفي الاجتماعي. وهذا حقيقة ما ندعو إليه أيضا، لأنه الأمور يكمل بعضها البعض. لابد أن ننشئ بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومات مصارف اجتماعية كما عندنا مصارف استثمارية. لابد أن نفرض شرعا وقانونا أيضا، أن نفرض على المصارف والشركات التي تعمل في هذه البلاد كلها إسلامية أو غير إسلامية، أن نفرض عليهم رسوما اجتماعية، وهذا من حقنا. والإسلام يقول الحقوق كلها متقابلة، ليس هناك حق بدون واجب، وليس هناك واجب دون حق. هذه الشركات، هذه المؤسسات تستفيد من المجتمع. لو ما كان هناك، نحن في نظرية الاقتصادية، لو ما كان هناك مستهلكون لما كان هناك إنتاج. لو ما كان هناك عملاء وزبائن للمؤسسات المالية لما كان هناك ربح. إذن المجتمع لهم حق على هذه الشركات. بالإضافة عندما تكون هناك مشاكل، من الذي يسقف هذه الشركات؟ الدول. ومن أي مال؟ من أموال الضرائب أو من أموال الدولة. إذن هذه الحقوق المتقابلة لابد أن نقابلها. نبدأ حقيقة إن أردنا بفكر شامل: الزكاة، الوقف، الصدقات، الأموال التي فيها شبهة إحنا عندنا في نظر الإسلام، ثم بعد ذلك المصارف الاجتماعية، ثم بعد ذلك رسوم اجتماعية على هذه الشركات. هذه حقيقة المنظومة الكامل. اليوم أنا أتحدث باختصار شديد حول قضية، لأنه كما طلب مني، الآلية، آليات ميكانيزمية صرف كي تحقيق الزكاة لهذه الأهداف. الزكاة كما قلنا وكما أكدنا وكما كانت الورقة السابقة تقصد ما يأتي بنص القرآن، ولا أتكلم عن اجتهاد علي القرداخي. القرآن الكريم يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، هذا الجانب الداخلي يشمل الروح والنفس والعقل والقلب. هذا الجوانب الزكاة يكون لها دور فيها. الجانب الآخر وتزكيهم، أي تزيدهم، أي تنميهم تنمية صحية، تنمية علمية، تنمية اجتماعية، تنمية مالية، تنمية إنسانية. في كل هذه الجوانب تدخل في كلمة الزكاة في المعنى. تزكيهم أي تزيدهم في كل مجالات الحياة. ولذلك نحن نحتاج فعلا، يعني حتى كليات الخمس، الضروريات الخمس في الإسلام، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل وكذلك العرض والأمن، كل هذه الكليات حقيقة الزكاة لها دور كبير جدا في الحفاظ عليها وفي تنميتها وتطويرها كما أشرنا في السابق. هذا مقاصد أساسية جدا. من أهم مقاصد الزكاة بنصوص القرآن الكريم
تحقيق التكافل الاجتماعي، ومن خلال القضاء أو التخفيف من الفقر والبطالة. أيضا حتى من الجانب الدولة، تستطيع الدولة أن تستفيد من الزكاة لعلاج التضخم، لأنه إحنا عندنا يعني قدرا الزكاة تؤخذ من النوعين، تؤخذ نقودا وتؤخذ سلعا. ويعني ممكن ناخذ اشياء، الحيوانات نحن ناخذ لا مؤاخذه زكاه الحيوانات من الحيوانات، ناخذ زكاه الزروع من الزروع، لكن ناخذ زكاه التجاره من النقود. لكن الدوله تستطيع ان تجعل هذا من باب ما يسمى في الاقتصاد في السياسه النقديه التوسعيه او السياسه النقديه الانكماشيه في الاقتصاد للبنك المركزي. البنك المركزي يستطيع ان يستفيد من الزكاه في السياسة التوسعية. إذا كان هناك سيولة قليلة جدا، ممكن تفرض على الناس أن تعطي جميع زكواتهم أو معظم زكواتهم بالنقود، وهذا رأي الحنفية بالمناسبة. وإذا وجد تضخم يمكن أننا نفرض على الشركات أن تشتري الأشياء العينية وكذلك الأدوات الإنتاجية، وبالتالي تقل السيولة في السوق، وهذا ما يسمى بالسياسة الانكماشية. فلذلك نحن نستطيع حقيقة أن نستثمر الزكاة، مؤسسة كبيرة جدا مع الأسف الشديد حتى علميا لم يستفد منها، بالإضافة إلى إعادة التوزيع التي هي من أهم النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي هو الإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع وإعادة التوزيع. إعادة التوزيع يتم من خلال الزكاة، من خلال بقية الواجبات، لأنه إذا أخذنا نحن من الأغنياء يعني على سبيل المثال 2.5%، وفي قضية الزروع حوالي 10% في الزروع والثمار، وفي الركاز والمعادن في حدود 20%، تصوروا هذا بالتأكيد لا يكون هناك توازن بين الطبقات، ولا يكون هناك طبقة عالية جدا جدا وطبقة يعني مسكينة لا تستطيع أن تأكل وتتضور جوعا. إذن هذه هي المبادئ الأساسية الحاكمة في هذا المسألة. أين الإشكالية حتى نضع لها آلية ميكانيزمية؟ هناك بصراحة 3 إشكاليات كبرى اليوم في عصرنا الحاضر. الإشكالية الأولى سوء الجمع، عدم وجود الجمع. ذكرنا نحن في إحصائياتنا، أنا عملت إحصائيتين دقيقتين عام 2007 كانت جدا دقيقة، ثم عام 2000 تقريبا 18 ودخلت في 19. في كلتا الإحصائيتين لم تقل زكوات العالم الإسلامي المسلمين عن 300 مليار إلى 400 مليار دولار، وأنا ما تكلمت إلا عن البنوك والشركات والبورصات وكذلك والمحافظ الاستثمارية وما أشبه ذلك. لم أتحدث عن أموال البنوك، عن أموال الدولة، ولم أدخل فيها الصناديق السيادية أبدا، وبالتأكيد لم أطلع على الحسابات الخفية الموجودة في سويسرا وما أشبه ذلك. مع ذلك 300 مليار إلى 4، أين هذه الأموال؟ أنا يعني أشرف على بعض الجمعيات لا نجد إلا قليل. يعني الزكاة لو في دولة قطر لا تقل عن حوالي تقريبا يعني يصل إلى أكثر من تقريبا يصل إلى تقريبا 4 مليارات 5 مليارات أقل شيء. لم أعمل لقطر شيء معين، لكن لا يقل. إذا كان الموجودات في البنوك اليوم تريليون وشوية، أمس كان تريليون وشوية تقريبا، مع البورصة يطلع 25 مليار دولار، لكن أنا هكذا. فشوف أين هذه الأموال كلها في هذا. إذن هناك سوء الجمع. كيف نعالج هذا؟ سوف أتحدث. ثانيا سوء التوزيع أيضا، لا نوزع بشكل جيد. إشكالية ثالثة في ظل الدول القطرية، يعني مثلا كل دولة مستقلة لا شك، وهذا أمر لا يعني طيب، لكن إشكالية
في أنها يكون هناك عدم توازن بين دولة غنية لا يعني شعبها غني وبين دول يعني فقيرة جدا وشعبها فقير وشعبها كبير. فكيف نحل هذه المشاكل الثلاث مع حفاظ على سيادة كل دولة؟ أنا أعتقد مسألة الجمع الآن، جمع يعني تحسين الجمع، هو إنما يتحقق أنه مثلا الأمم المتحدة تتفق مع دول من خلال مناقشات وخلال برنامج وقانون، ومستعدين نحن نشارك في وضع هذا القانون بحكم تخصص القانوني أيضا، لأني الحمد لله أخذت 2 دكتوراه، واحد في الشريعة والقانون والثاني في الاقتصاد الإسلامي. نستطيع أن نساهم في قانون عالمي في مسألة الزكاة. ثم الدول اتفاقيات تتفق مع وتوافق على هذا طبعا ضوابط مع الحفاظ على سيادة كل دولة. أن مع كل هذه الاعتبارات يعني نحن يعني نلاحظ ونراجع هذه الأمور. هذه إذن كل دولة تنشئ صندوقا داخل دولته، ولكن هذا الصندوق مرتبط بروابط نعمل الروابط. يعني احنا عندنا الآن دول إسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، وعندنا دولتان إسلاميتان لم تدخلا، عندنا 59 دولة إسلامية. بالمناسبة 59 دولة إسلامية نعمل فيها 59 صندوق بلا شك، ونعمل لينك كامل تحت إشراف لجنة دولية ومحلية في نفس الوقت. وبالتالي ولكن هذه اللجنة أو هذه المؤسسة تكون مستقلة من حيث الإدارة حتى لا تتدخل الدولة في كيفية الصرف وتفسدها في بعض الأحيان، وإنما فهذه أيضا ممكن كما قلت الآن مجرد عرض، ولكن عندي تصور كامل تماما وفي كيفية هذه الصناديق وكيفية ربط هذه الصناديق بعضها ببعض مع الحفاظ على سيادة كل دولة، وكذلك ومع أولوية فقراء كل دولة إلى آخرها. فهذا حقيقة لا يمكن أن يتحقق جمع الزكوات إلا من خلال ذلك. الآن الدول القطرية يعني لا تجمع الآن الدولتان فقط، السعودية والسودان. وطبعا السودان الآن أنهوا هذه المسألة، والسعودية بصراحة تجمع، ولكنها بصراحة تحتاج إلى شفافية، إلى كثير من الشفافية، مش بس شفافية. وأنا أكون صريحا وعندي علم بهذه الأمور، لابد أن لا تكون خاضعة لأوامر زيد وعبيد، وإنما تكون مستقلة تحت لجنة يعني محترفة من القانونيين، من الشرعيين، من المحاسبين، من الاجتماعيين أيضا، وبالتالي هم يقررون في هذه الأمور. إذا وصلنا من خلال الأمم المتحدة مثلا، مع طبعا هذا يحتاج إلى دراسات وقوانين ومناقشات إلى آخرها، أنا أعتقد هذا يمكن الحل الوحيد في وقتنا الحاضر. هذا بالنسبة لي يعني باختصار شديد طبعا، وإلا لو كان في مجال كنا تحدثنا عن مزيد. هذه بالنسبة لسوء الجمع. الأمر الثاني مسألة التوزيع. مسألة التوزيع اليوم بصراحة، وأنا يعني الحمد لله رجل اجتماعي، الناس يسألونني كما لا يخفى على سعادة الشيخ أحمد المريخي، يا الناس أنا داخل مجتمع، مش أنا قاعد في برج، لا أنا في المسجد أخطب والناس يجون يلتفون حولي وعندي محاضرات عامة. حقيقة الناس لما يجمعون هذا يعطي لي قريبه أو يعطي للعامل الذي يشتغل عنده أو مش عارف كذا، يجتهدون ولا تصل هذه الأموال بصراحة إلى أصحابها. فلذلك مسألة التوزيع تحتاج إلى إعادة النظر من ناحيتين. ناحية أن يكون التوزيع يعني كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الزكوات كلها يعني الدولة تشرف عليها للجمع والتوزيع، ذلك في عصر أبي بكر وعمر. ولكن في عصر عثمان رضي الله عنه
نوعا ما تنازل عن جمع زكوات النقود وما أشبه ذلك، سموه المال الباطني. أما المال الظاهر كان يجمع. إحنا عندنا ممكن نضع ضوابط: ما الذي تجمعه الدولة، ما الذي نتركه للشخص، ممكن نتركه للشخص لأقاربه 10% 5% مثلا، ليس عندنا إشكالية في هذه المسألة، لكن البقية تدخل في هذا الصندوق. أقل شيء من 300 مليار من 400 مليار تدخل في هذه الصناديق. 59 صندوق يدخل أقل شيء 200 مليار 250 مليار، يا أخي 100 مليار مثلا. أقل شيء لابد أن لا نرضى بأقل من 200 إلى 150 مليار، لأنه ما معقول من 400 مليار ما نجمع هكذا. إذن حينئذ نضع ضوابط الشرعية والاقتصادية لهذا التوزيع. أنا كما أقول دائما يجب أن نوزع أموال الزكاة إلى 3 جبهات. جبهة الأولى للفقراء المستهلكين الغير قادرين، هذا نعطيهم حتى نحافظ على كرامتهم، ما يكفيهم للسنة، كما إذا أعطيت فأغني، يعني نغنيهم. هذا الأمر الأول. الجزء الثاني يعني 33%، يعني 33 نعطي للمستهلكين، 33 نعطي لإيش؟ لأدوات الإنتاج. نشتري أدوات الإنتاج من جميع الأصناف، سواء كان يعني في الفلاحة، في الزراعة، في التجارة، نشتري لهم سيارة، تاكسي، ركشة إلى آخرها. حوالي أنا عندي بحث في هذا وكتاب التنمية الاجتماعية وصندوق الكافي. عندنا 30 نوع مطلوب في العالم الإسلامي لا زال يمكن نحن نوسع لا عنده. الثلث الثاني نجعله وهو للغارمين حقيقة لمعالجة المشاكل والمصائب، مثل قضية الآن عندنا 33% نخصصها للغارمين. والغارمين في الإسلام ليس المدينين إخوتي وأخواتي، الغارمين كل من أصابه غرم ثقيل، مثل جائحة اليوم، جائحة كورونا، مشكلة، آفات زراعية، مشاكل كذا وكذا، بالإضافة إلى المدينين. أيضا الجزء من هذا المال نحمي بهذا المال صندوق القرض الحسن. صندوق القرض الحسن الذي نعطي حتى ما ينتهي الصندوق بالقضية. فهذا أيضا ضمن الأشياء الذي يجوز في Your Eminence, I'm going to stop you there. I think this is a fantastic beginning and a great foundation and introduction. You've given us all lots of food for thought. And I think we now, looking at the agenda that we have from the 17 minutes, we now shift our focus and move to the example and the case study from the Malaysian experience. And I think Dr. Qamar Zaman from Malaysia, the University of Malaya, will actually now give us this case study. Doctor, over to you. You have 7 minutes. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. And very good afternoon. Can I share my screen? Yeah. Can you see my screen? I share my screen just now. Uh-huh. All right. So I have 7 minutes to present. Thank you so much, moderator, Dr. Professor Salma, for inviting me to present today. And also to thank the organizer for inviting me to present on this seminar. Respected panelists and participants, inshallah, during this very short time, I will talk about implementation mechanism of Islamic social financing based on Malaysian experience. And this is within the context of the role of ISF in achieving sustainable development goal, such as zero poverty, zero hunger, good health, education, and so on and so forth. So to begin with, I would like to share Islamic finance instrument, as mentioned by many scholars, which can be categorized either as traditional or modern. I don't want to talk much about this because I think most of us already know about this. And based on the above overview, my presentation, inshallah, will focus on recent trends or mechanisms of Islamic social finance in Malaysia, which aim to achieve the SDGs, such as what I mentioned earlier, zero hunger, zero poverty, and so on and so forth. And this mechanism include the mixing of Islamic social finance instrument
particularly zakah, wakaf, and sadaqah, with technology as well as Islamic financial instruments and smart partnership. I begin with zakah. Under federal constitution, zakah in Malaysia only can be collected by state government. So there are 14 states in Malaysia, as you can see from the map. Each state has its own State Islamic Religious Council, or SIRC, which has the power to manage and administer zakat-related matter. I would say zakat is stringently regulated by different acts or enactments passed by those states. Hence, zakat can only be collected and distributed by this SIRC, either by Turmal or zakat corporate entity established by this SIRC. Legally, nobody can collect zakat without the permission of this SIRC in Malaysia. So this is just a brief of the next slide, just to show you, this is the zakat collection and distribution throughout Malaysia for the past 4 years. You can see the 14 states. Some of the states, the figures are not available, but you can see one of the states, Selangor, for example, the amount is almost 1 billion. This is a yearly collection of zakat, yeah, from individuals, companies, business, and so on and so forth. So the next slide is the distribution. So this is the distribution also similar to the amount collected for each and every year. So now let's look at the modernization of zakat management in Malaysia. Nowadays, most SIRC actively using financial technology or fintech in collecting zakat payment, and to some extent zakat distribution as well. I can see each and every SIRC or State Islamic Religious Council has already applied online banking, internet payment gateway, as well as e-wallet for zakat collection. And for some SIRC, they went a step ahead by introducing their own mobile application, such as Zakat on Touch by one of the zakat authority in the northern part of Malaysia, which is Kedah. As you can see from the screenshot, this is the actual screenshot of the app. On the screenshot, you can see at the bottom of the screenshot, you can see the amount of zakat collected on real-time basis, yeah? The amount of zakat collection on real-time basis, and also the distribution of zakat on real-time basis. And on the middle screenshot, you can see one of the app, and one of the function of the app is you can, the user can report to the authority if they found any asnaf, so it can be located immediately by the zakat authority to give assistance, also on real-time basis. And another development is the smart partnership between the SIRC and private entities in achieving zakat objectives. Recently, one of the zakat authority, the northern part of Malaysia as well, they have collaborated with one Islamic bank, which is Bank Islam in Malaysia, to launch a program which is called House Ownership Program for Working Asnaf. I'm sorry for the language is still in Bahasa Malaysia, the diagram, but I can just summarize what the diagram is all about. Actually, the program aimed for the ownership of a house for Asnaf, whereby in this program, half of the price of the house will be paid by the zakat authority, and the balance will be financed by the Islamic bank. Let's say, for example, the house cost is 50,000, so 50% of it will be paid using zakat, and another 50% will be financed by this Islamic bank, for example, using tawarruk structure. And this is another example of smart partnership in this, what you call zakat management. And this is a pilot project, I think, between Majlis Agama Islam Perlis, which is also the northern part of Malaysia, one of the religious authority in northern part of Malaysia, with Red Cross of Kenya. I think this is quite interesting case study, whereby in Malaysia, this is quite unusual for the zakat to be distributed beyond Malaysia. The zakat is normally locally distributed. You cannot distribute zakat beyond Malaysia, because most of the fatwas in Malaysia only allow zakat to be distributed locally. But in this case, it has in this case, the zakat is the project which is sourced from the zakat contribution from this authority has been distributed to Kitui in Kenya, one of the county in Kenya, okay, to help the
people in Kenya to recover from drought, because they have a problem of serious drought for almost 2 years. So in this project, the result, which is very successful, which helped 1.2 million population in Kitui, Kenya to get access to clean water, and also seeds for plantation. In this case, they give to the family green grant, which is a very a plantation which can produce seeds. Yeah? And also when the plant grows and harvested, they can give cash to the sustenance to the population, as well creating jobs and economic activities to this population. And what's more interesting about this project, the recipient of zakat finally can repay the amount received in the form of seeds to be distributed to other affected region in Kenya. And this is also interesting because the majority of the population in Kenya, in this county, is non-Muslim. I think majority, more than 90%, are non-Muslim. In Malaysia, normally you find it's difficult for the fatwa, and you cannot find fatwa which allow zakat to be given to non-Muslim under the category of poor and the needy, but only for the category of mu'allafatu qulubuhum you can give to non-Muslim. But in this case, it is given majority to the non-Muslim. So let's move to the wakaf. Similar to the zakat, wakaf management in Malaysia is also under the purview of the SIRC. Okay, only this SIRC have the power to appoint or to terminate the appointment of parties to manage wakaf properties. And in Malaysia, there are 3 types of wakaf assets normally managed by this SIRC, which is immovable asset, cash wakaf, and corporate wakaf. I don't want to talk much about immovable wakaf because this is, I think, normal for most states. But one of the big projects, successful success story of this wakaf asset management is the establishment or the development of 4 wakaf hotel in Malaysia. Okay, but I think during this COVID situation, it might have some difficulties in achieving the target. Okay, but what I want to talk about is much on the corporate wakaf. I think this is quite it's quite unusual to many parts of the world. The corporate wakaf actually involve a company to surrender its shares or shares of its subsidiaries as a wakaf to be managed by a trustee, whereby the dividend or profits declared will be distributed to the targeted beneficiaries. Okay, in this case, a corporate wakaf has been initiated by Johor Corporation, as a wakif. I'm just giving you notice here. You are 1 minute over your time. Just sort of wrap up here. Thank you. I will wrap up the Jacob case. Yeah. So in this case, the collaboration between these 3 parties finally has successfully produced the result whereby the benefits from the wakaf has been channeled to many activities under the management of Johor Corporation or One Corp. So one of the initiative is they give it the benefit to the clinic wakaf Anur. It's a chain of hospital and clinics whereby the charge to the patient is only 5 ringgit, very minimum. And also the fund also channeled to Wakaf Dana Niaga, which is some sort of microfinance, Qard Hassan, based on Qard Hassan, which is given to small and medium entrepreneurs. And finally, to Pusat Wakaf Community, a center established to train and equip community skills with skill to generate income and improve their livelihood. Okay. And the final partnership with Wakaf is actually the latest model of partnership between 6 Islamic banks and 9 state Islamic religious council on Wakaf initiative. So this is the model. I think I have no time to discuss about this. Yeah. So I leave it to Prof. Salma. Thank you so much. Thank you very much. It's you could talk for an hour and get into the details here. I think before I move to the next example from Indonesia, I would like to just go back to His Eminence, if you may, Dr. Ali, because there was a lot of synergy with what you were suggesting to what Professor has just presented from Malay University. What are your thoughts on this one before just 2 minutes, and then we'll go to the next example. Thank you. Over to you, sir.
I think maybe he's not there at the moment. I just want to keep it interactive. No problem. I think what I'll do, if I may then move to the next case study, which is from Dr. Ahmed, who is from the Indonesian Islamic Economic Finance Institute. If you could please go ahead and make your presentation. Again, you have, let's say, 7 to 8 minutes. Thank you. Thank you, Prof. Salma. I will share screen. Okay, it's on now. Okay. First of all, we would like to thank to SDB, Islamic Development Bank, and the UN for hosting this very important and very useful seminar for all of us. I will briefly talk about Indonesia's experience in managing and utilizing Islamic Social Fund to help the people or communities. Brothers and sisters, as we all know, Islamic Commercial Finance and Islamic Social Finance have similar objectives to achieve SDGs. Islamic Finance encompasses Islamic Commercial Finance, such as partnership, real activities, governance, and ethics, as well as Islamic Social Finance, such as Zakat and Wakaf, which could address SDGs. In Indonesia, there is the National Committee of Islamic Economic and Finance, or we call KNIKS, carries out the task of making policies and synergizing in development of Islamic economic and finance in Indonesia. In carrying out this role, KNIKS work to create an ecosystem of Islamic economic and financial development as shown in these pictures. In essence, the scope of activities handled is on the financial side, both commercial finance and social finance, which is the supply side in the economy, and the real sector, namely the development of the halal industry, which is the demand side in the economy. Islamic social finance has a role to overcome poverty and empower the economy. There are three main instruments to overcome poverty and empower the economy in the community, namely Islamic charity activities or Islamic philanthropy, for example, zakat, sodaqah, and waqf, cooperative business or partnership, and Islamic microfinance institution. Indonesia, as a country with the largest Muslim population in the world, wishes to make Islamic social finance an important instrument in economic management. This is marked by the characteristic that Indonesia is the most generous country in the world, in accordance with the report of the Charities Aid Foundation based in London, which has released the World Giving Index 2021, in which states that Indonesia is the most generous country in the world. This fact has also been proven by the initiation of Indonesia with the support of various countries, which has launched Zakat Core Principle and Wakaf Core Principle as a guide for Zakat and Wakaf management in Zakat and Wakaf institutions around the world. The first one is about Zakat, the role of Zakat. Zakat in Islam has a role to help the poor. Zakat is used to help meet the basic need of the poor. Hence, with the help of Zakat, it is hoped that the welfare of the poor people can be improved. Then it is hoped that they will be able to grow out of the poverty line and then become part of the Zakat payer group or Muzaki, which in this condition, they will no longer be the poor. Based on the data released by the Indonesia National Zakat Board in 2020, Zakat collection in Indonesia has increased by 21.85% with the total collection, including through informal Zakat institution, reaching more than $5 billion.
The use of zakat is distributed to mustahik group in the program field of economy, education, health, Islamic teaching, and humanitarian aid, where distribution for humanitarian aid took the largest allocation. Especially during the COVID-19 pandemic in Indonesia, zakat and sodaqah have been widely used to help victims affected by COVID-19. More than 82 zakat institutions have distributed assistance in 34 provinces in the form of direct assistance to COVID-19 patients, assisting prevention and protection of the community from the possibility of being exposed to COVID-19 and activities in order to help the community with both social and economic assistance. In overall, the distribution of zakat has a national economic impact, namely increasing economic growth, increasing aggregate production, increasing investment, increasing saving, and increasing consumption ability. The second one is about the wakaf. The role of wakaf in the economy is becoming a source of funding or public financing, increasing the economy's production capacity, and encouraging supply side by increasing the number of factors of production. Wakaf contributes to overcoming poverty and improving economic welfare through two approaches, namely through a micro-strategic approach, which is the output of productive wakaf assets that are used directly for the poor, or targeted wakaf to increase the ability or capacity of the poor, such as health subsidies, including medicine, medical services and hospitalization, purchase of productive asset and working capital, and through macro-strategic approach, namely through the output of productive wakaf assets that are used to provide public utilities such as roads, water, electricity, sanitation, educational institutions, and health facilities. According to Indonesia National Wakaf Board on March 2021, the collected cash wakaf in Indonesia reached about $60 million, consisting of non-cash wakaf and cash wakaf. Non-cash wakaf is cash wakaf that is directly used to provide equipment and machinery for medical treatment, building and facilities to treat COVID-19 patients, land for food security program for affected communities, equipment, machinery, and facilities for micro and small business development. While cash wakaf is directly used as sources of financing for micro and small business, sources of fund for financing productive economic activities that generate profits, the result of the investment are for beneficiaries to help communities affected by COVID-19. In Indonesia, we implement about cash wakaf link sukuk. Cash wakaf link sukuk have also been developed. The cash wakaf link sukuk mechanism is the wakaf payer depositing the wakaf money to Syariah Bank. Then the Syariah Bank inform to Nazir as a wakaf management about the transaction of saving the wakaf. Furthermore, Islamic Bank use the wakaf money to buy or invest through sukuk, which are managed by the Ministry of Finance. The profit from the sukuk investment is distributed to Mawquf Alaih in the form of health facilities, scholarship for the poor, SME empowerment, hydroponic agriculture empowerment, etc. These are some of the examples of various social and economic facilities that exist in the community as a result of wakaf management and investment in Indonesia. If you could now,
if you The could last to wrap example up. of the third case, I know. Okay. The third case study in the management of Islamic social finance in Indonesia is we call the Baitul Mal wa Tamwil or BMT models. In BMT, there are two main functions, namely Baitul Mal, which is social function, and Baitul Tamwil, which is semi-commercial function. At Baitul Mal, zakat, sodako, and wakaf funds are used, while at Baitul Tamwil, wakaf fund and other semi-commercial funds are used. This is a description of the financing scheme model developed at BMT. But I'm sorry because the time is very limited. No, please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. Very important slide. So don't let me. I'm just keeping you aware of the time. I'll give you another 2 minutes. Go ahead. Yeah. BMT as an Islamic financial institution aimed at the poor, micro and small groups has various aid and funding schemes that function to help and assist low income group so that they can lift their economy, for which they are then transferred to other Sharia commercial financing mechanism, mainly through the Sharia banking mechanism. In this condition, BMT is an integrated Islamic financial institution which combines social and semi-commercial mechanism. These are forms of BMT financial mechanism. In the Baitul Mal function, some of the activities are based on Qard Hasan, which is financing for needy micro enterprise, retraining to empower the informal sector and micro enterprise, providing face masks and other protective equipment, food aid, etc. The form of activities at Baitul Mal wa Tamwil, the activities at Baitul Tamwil are financing for the micro enterprise, financing for farmers, financing for traditional market merchant, and etc. Currently in Indonesia, these are more than 4,000 BMTs, which are located across 35 provinces in Indonesia and serving more than 15 million customers of micro and small community group. That's the end of my presentation. Thank you. Lovely. Salma. Thank you very much indeed. Jazakallah. Very, very nice. I'm totally impressed by the 2 case studies that we have, and have lots of questions. And I once again would like to ask the organizers if His Eminence is back, so that we can ask basically Sheikh to give us his thoughts on the first context. Thank you. May I just ask once again, is His Eminence Sheikh Dr. Ali? I think he didn't put the translation. If I can come just to ask him to. Thank you. سماحتكم السلام عليكم ورحمة الله. كنا ننتظرك وهم ينتظرون منك إعطاء الثوت أو إعطاء أفكار على ما قدمه الأخوان. تفضل سماحتكم. بارك الله فيكم. لا أنا فهمت بس حبيت أنه هو تأكد من أنهم أنا مقصود وقال الشيخ، لأنه ما شاء الله شيوخ كثيرون، فبارك الله فيكم. يعني أنا يهمنا حقيقة في هذه التجارب سعادة الشيخ أحمد حفظك الله، وكذلك أختي وجميع الإخوة السامعين لا يهونون، يعني هذه التجارب الموجودة في ماليزيا أو أندونيسيا أنا مطلع عليها، وهم يستشيروننا حقيقة في بعض الأمور، لكن في رأيي وأرجو أن يصل هذا الرأي إليهم حتى يؤكدوا كلامي، لا تزال هذه التجارب بصراحة متواضعة من حيث الفكر الفقهي والاقتصادي. لا تزال يعني كثير من هذه التجارب تقوم على رعاية دائرة المذهب يعني الواحد، يعني مثل مذهب الشافعي ولا مذهب الحنفي ولا أي مذهب.
وبالتالي إحنا نظرنا أن قضية الزكاة عالمية لا تحل أو لا يمكن أن تكون حلا إلا إذا نظرنا إليها ببعد اقتصادي شرعي عالمي نستفيد من جميع المذاهب. فحقيقة هذا مهم جدا، وأنا يعني إخواني في ماليزيا أنا حضرت لهم وأعطيتهم بعض المحاضرات، لكن وأنا أطلع عليه كذلك إخواني في ماليزيا، ولكن لا زالت لم تتحول إلى مؤسسة قادرة. يعني لا يزال أخونا الكريم يتكلم عن مسألة مؤلفة قلوبهم مثلا، يعني كمثال، يعني احنا حلينا هذه المشكلة تماما من خلال حلول أوسع من هذا دون أي إثارة يعني بالمناسبة. كذلك لا تزال قضية صرف الأموال على سبيل المثال في هذه المؤسسات لا زالت عندهم مشكلة في إنشاء مؤسسات خاصة بالفقراء من أموال الزكاة، مثل مثلا إنشاء مدرسة خاصة للطلبة الفقراء، مستشفى خاص للفقراء. هذا نحن أجزناه حقيقة، والحمد لله في الهيئة العالمية للزكاة أيضا الحمد لله كلهم يقتنعوا بهذه الفكرة، لكن لا زالت هذه الفكرة تحتاج إلى مزيد من التأصيل، لأنه هم لا يزالون حقيقة يعني مع احترامنا الشديد، وأنا حقيقة حافظ هذه المذاهب وأحترمها كثيرا، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي وكل المذاهب والحنبلي والمالكي، ولكن يعني حقيقة لا زالت هذه الأصول، يعني على سبيل المثال عند الأموال الجديدة عند الشافعية لا تجب فيها الزكاة، اللي لم تكن موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الآن، بينما القرآن واضح، خذ من أموالهم، شوف عظمة القرآن، لكن تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فالتطبيق لا يخصص به العام أو لا ينسخ به العام كمثال، فلذلك هذه اللقاء يعني لقاءات المباركة لكم أجر فيها، يمكن يعني من خلال اللقاءات يتم التلاقح، لأنه هم يحترموننا جدا ولكنه لم يسمعوا مثلا ولم يناقشوا، ولكن لما تناقش ممكن أنا أعتقد نصل فيها إلى نتائج. هذا مع تعليق العام على هذه التجارب الجيدة المحلية، بالإضافة إلى أنها ليست ملزمة. ويعني يشوف في أندونيسيا 200 تقريبا قريب من 300 مليون حجم الزكاة لا تزيد على 60 مليون مثلا كمثال، يعني وين قيمته؟ بينما الزكاة الموجودة في يعني في أندونيسيا أنا ضامن لا يقل أبدا بأي حال من الأحوال عن 25 مليار دولار، أو حتى تقول 10 مليارات مثلا، شوف نسبة 10 مليار. فلذلك نحتاج حقيقة إلى فكر عالمي إسلامي هو رحمة للعالمين وأيضا مقبول لدى الجميع، فهذا يعني إن شاء الله ممكن نصل فيها من خلال يعني التفاهمات وتلاقحات الأفكار إن شاء الله. Thank you very much, Your Eminence, Sheikh Dr. Ali. I appreciate what you've said, and I think the strategy for an overarching umbrella is the right way to go, because with that we can keep everybody in accordance to the model in the Sharia compliance way that will make it easier for us to cross-exchange our models and programs in other countries. I believe that we've seen some good questions coming through in the chat box. And what I'd like to do is ask any other colleagues out there if they have 2 questions, and then I'm going to go back to the presenters and ask them a few questions. But I want to throw it open to the participants who have been patiently listening. If you have any questions, please let me know. There's one question from Adil. May I give you the floor? Unmute yourself. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عادل عبد الرشيد من اليمن. أنا السؤال اللي سمحت الشيخ، طبعا هو تكلم عن صندوق الدولي للزكاة ويعني بمشاركة الأمم المتحدة، وكمان تكلم عن دور الدولة يعني كذا.
بس هو انا احب انه يوضح لي سماحه الشيخ، لانه يعني حصل عندي نوع من الخلط يعني. آم آم يعني الزكاه مساله، يعني في خيوط يجب ان تترابط. الزكاه مساله سياديه، يعني هو الدوله هي اللي تجمع الزكاه. فانا مش عارف هذا الصندوق المقترح هل هو سيجمع الزكاه؟ طيب اذا كان هو سيجمع الزكاه، هل هو سيمتلك القوه؟ يعني مثلا انت لاحظ ايام الخليفه ابو بكر الصديق لما توقفوا عن الزكاه، فهو دخل وحاربهم بقوه الدوله عشان يجمع الزكاه. الان الصندوق هذا الدولي كيف بيعمل الزكاه؟ اذا كان هو ما له علاقه، يعني الدوله هي اللي بتجمع الزكاه وبتسلمها للصندوق، يعني هذا الصندوق بيرجع كصندوق خيري، يعني ما له علاقه بالزكاه. يعني ممكن حتى مثلا تكون فيها تبرعات من زكاه او غير زكاه يعني. ف وكمان في حاجه ثانيه هي مساله المحليه، يعني انه الزكاه المفروض تفرض على الفقراء المنطقه، يعني حتى مش البلد، انا اتكلم يعني منطقه من المناطق المحليه. فمصارف الزكاة المفروض تروح للفقراء البلد هذا. فكيف تجمع الآن بين العالمية والمحلية؟ هذه الخطوط يجب أن توضح سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. يعني سؤال جدا قوي ووجيه حقيقة. أنا أشكرك على هذا السؤال الجيد الذي لم أتمكن بسبب ضيق الوقت من توضيح هذا الصندوق التوضيح المطلوب. يعني أنا يعني لا يعني تحدثنا حقيقة مع الإخوة الكرام وعلى رأسهم سعادة أخي أستاذ أحمد للضوابط الشرعية التي لا يمكن أن نتنازل عنها في قضية هذه الصناديق. ولكن الآن كما قلت في الكلمة الدول لا تجمع، ولا بقوة القانون ولا بقوة السيف، لا بالسيف ولا بالقانون، إنما هي قضية متروكة. وحتى إذا جمعت بصراحة لا يعني تتصرف فيها التصرف المطلوب. فلذلك نحن نحتاج إلى جهة دولية للتنظيم، وليس يعني مثل الآن المتحدة تنظم قضايا السلام والمفاوضات وما أشبه ذلك حتى في اليمن، وإلى كيف الجماعة المتحاربة كيف ممكن تصل فيها إلى نتيجة. فأنا قصدي باختصار شديد كالآتي: الدولة من خلال أولا اتفاقية من الأمم المتحدة لمكافحة الفقر والتضخم والبطالة، هذه الاتفاقية بهذا المعنى، ويدخل فيها يعني ضمن بنود هذه المكافحة دور الزكاة في هذا الموضوع، وينص فيها من خلال مجموعة من النصوص الملزمة كما يقولون. ثم هذه الدول بحكم كونها أعضاء تتم الموافقة عليها، والدولة هي التي تنشئ صندوقا خاصا بالزكاة سيادي مثل ما تفضلت. الصندوق تابع لحكومة اليمن إن شاء الله بعد يعني استقرار الأمر مثلا. ولكن هذا الصندوق له جانبان. جانب الأول باعتبار أنه المتحدة وراه المتحدة أخذت الإلزامية، ليست مثل الآن بكيفها أنها تلزم أو ما تلزم، لأنه الآن نسبة الفقر في حقيقة في اليمن 93% بصراحة. كيف نقضي؟ الدولة لا تستطيع أن تعمل شيئا مثلا، وحتى صندوق يمن لو فرضا لا يكفي. هذا الصندوق بالتأكيد أول شيء يوجه إلى فقراء اليمن، وبالتأكيد صندوق اليمن لا يكفي اليمن. لكن عندنا في قطر دولة قطر أنشأت صندوقا نفس هذا الصندوق تحت وبنفس المواصفات العالمية والإقليمية والدولية مع احترام السيادة، ولكن تجمع في حدود 10 مليارات من الدولارات داخل قطر. يمكن نحن الآن في قطر نحتاج إلى 500 ولا 100 مليون 200 مليون للفقراء الموجودين، والحمد لله ما في قطريين فقراء، لكن من الموجودين من خارج قطر ننفق عليهم، الباقي أين نضعه؟ هذه الإشكالية أخي الكريم. هذا الصندوق ينظم، يقول لا، أقرب الناس إلينا كمثال، وأنا هذا رأيي، أقرب الناس إلينا من حولنا، واليمن هو أقرب البلاد إلينا، وأيضا أقرب الناس إلينا وهم أصل العرب، فكمثال يعني. فلذلك
نعطي الجزء الأكبر على سبيل المثال اليمن، والجزء الآخر ممكن نعطي لسوريا، نعطي لكذا وكذا. فتنظم من خلال آلية معينة هذه الصناديق. إن كان هذا الصندوق يغطي حاجيات البلد فبها ونعمت، وإن لم يغطي نعوضهم من الصناديق من 300 مليار دولار أو 200 مليار دولار أو 100 مليار دولار. أخي الكريم، مش مبلغ بسيط، لكن هو مشكلة في عدم لا نجمع كويس ولا نوزع كويس، وليس عندنا روابط تجمع لنا في هذا. وبالتأكيد منظمة التعاون الإسلامي تدخل في هذه المسألة وما أشبه ذلك. فهذه باختصار شديد يعني مسألة الجمع بين لا تمس سيادة الدولة أبدا، ولكنه الرابط وترتيبات والتنظيم وشفافية وحوكمة وعالمية. تمام. Good. Thank you very much for that comprehensive reply. I appreciate that. I would like now to ask Dr. Ahmed Al-Makhari, if you could please say a few words as well, and then I'll go back to the speakers. Thank you. Thank you for giving me a floor, and I cannot, of course, speak after Sheikh Ali, and I will speak in Arabic if you allow me. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا فضيلتكم، وأنا يعني لا أتقدم على كلام سماحتكم وارد على السائل بأن لذلك يعني أخونا عادل لذلك وجد هذا الحوار. حقيقة احنا حينما أطلقنا الحوار حول التمويل الاجتماعي أو التمويل الإسلامي الاجتماعي لكي نحصل على أكبر قدر من التساؤلات، لذلك احنا هذا البلاتفورم أو هذه المنصة حقيقة هي أفضل منصة في المشاركة في الأفكار بوجود علماء مثل فضيلة الدكتور القرداقي، وكذلك المختصين من إندونيسيا، من كذلك ماليزيا. فهي حقيقة حتى نتوصل، لأن في النهاية هذا الحوار الذي سيستمر لمدة 6 أشهر احنا يعني الهدف ان احنا نتوصل الى آلية تناسب الجميع وتناسب كذلك الدول وتناسب كذلك منظمات الأمم المتحدة، ونصل الى آلية يمكنها ان تطبق من خلال منظمات الأمم المتحدة وتتوافق مع الشريعة الإسلامية. وشكرا. That's great. I think that was a great clarification of where we're going. And I believe that there is great potential here to be able to use this platform for the dialogue to surface all these ideas and then walk away with a framework, as His Eminence has said, that there is need for an overarching framework of how this mechanism will work in compliance, but at the same time, achieve the goals of the SDG to help the most marginalized. And I think that the Sheikh has made some very, very good comments in the context of the stories from the early days of our Prophet, peace be upon him, on how we can help non-Muslims. And that's very important for the world in a bigger picture to understand that it is all about helping humanity, for human resilience is a fundamental principle of how we are as Muslims. I think in addition to that, it is also very important, as the Sheikh mentioned, that we need to bring in the private sector. As you all know, today we are dealing with a global pandemic. Billions of dollars have been made by the tech companies, the Googles, the Amazons, the Apples, the Microsoft, billions of dollars of profit. And how are we going to socially tax them for social good? And I think the president of the Islamic Development Bank, mashallah, has driven this vision and switched the focus of the bank to help member countries deal with the crises in a humanitarian way. And I think this partnership with UNESCAP is excellent. And of course, there is nobody, I think, bigger than the Qatar Foundation and the social work that is going on in Qatar for the Muslim Ummah and beyond, that anybody will question. So we do have to understand and discuss, how do we
address those gaps and those leakages in the system, as the Sheikh said, how we are not able to capture the correct amount of zakat that should be in the collective kitty today. So that being said, there are some very interesting questions here about, I love this one from Hafiz, of what will be the best measurement framework. Perfect. If we have transparency, we will have greater impact and greater contribution to the zakat funds. I think we will talk to the presenters about this and His Eminence in Sheikh later. But right now, I'm going to go back to my colleague from Malaysia, and I'd like to ask you one question, which, in your opinion, how Islamic financial institutions, including banks and taqwa in Malaysia, respond to the zakat obligations as required by business entities? That would be a good question. Thank you. Over to you. Salma, for the questions. I will ask that question very brief. In Malaysia, I think each and every business entity, especially which has the owners are Muslim, and also business entity that have considered as Sharia compliant business, is required to pay zakat under the state fatwa. So especially for the Islamic banks, Islamic financial institutions. So in Malaysia, we have Islamic banks, we have takaful companies, we have what you call it, asset management companies. Okay? So according to the central bank, the Act of Central Bank, each and every Islamic financial institutions need to declare the zakat paid on annual basis in their report. Yes. So actually, even though it's not based on fatwa, there is no fatwa. It is just like resolutions to make the zakat, business zakat, to be paid by the business entity. But according to the Act of Central Bank, the financial institutions need to declare zakat on the annual report. So meaning to say that indirectly, Islamic financial institutions, including Islamic banks and takaful, they have to pay zakat on annual basis. So in Malaysia, you can see, and from, I think we have about 15 Islamic banks in Malaysia. Most of them are zakat payers. Okay, you can see into the financial report. One of the big, I think the biggest bank in Malaysia is Maybank Islamic. So I think the amount of zakat paid by Maybank is more than millions on I think more than maybe 50 or 100 millions on annual zakat payment. It is just for one bank. So if you want to talk about 15 banks, so the amount, I think hundreds of billions paid by those institutions. So I would say that zakat is quite acceptable, and zakat payment is quite acceptable by the Islamic financial institution, even though the shareholders are non-Muslim. Yes, absolutely. I thank you for that. I think that one of the things that we're doing is we're working with MDEC, and with MDEC on economic recovery, Malaysia has done a lot of work using technology, and particularly reaching the unbanks, and how do we actually create that safety net in the social context. Again, to the points that His Eminence Sheikh Dr. Ali was saying, that what are we doing for the poorest of the poor, for poverty, for food, etc. That's very helpful. How does that apply to you in Indonesia? Are we having something similar there, that is, as a Muslim, largest population of Muslims in the world in Indonesia? Do you also have a similar mechanism where private sector are on, declaring how much zakat they're paying on the annual report? Yeah, in Indonesia, some of corporation or corporate in Indonesia has pay zakat corporate or zakat as corporate. They annual pay the zakat, and then from the zakat received by the zakat institution in Indonesia. In Indonesia, there are two kinds of zakat institution. The first is zakat institution established by government, and the second one is the zakat institution established by society or by community. And both of the zakat institution has received zakat corporation or zakat corporate from the many corporate in Indonesia.
especially owned by Muslim. The company owned by Muslim. Sorry, the company owned by Muslim. Yeah, and then from the mechanism zakat payment in Indonesia, now there are many mechanism can choose by the muzaki or the zakat payer to choose the types of mechanism to pay the zakat. Maybe they can pay by bank transaction, and then they can buy by electronic mechanism, especially by gadget handphone. Yeah, there is established by platform to zakat payment in Indonesia. Yeah, some of the zakat institutes in Indonesia set up the zakat platform technology to accommodate the development of the growth of a change of in the society. Yeah, this is some of the practice in Indonesia. Yep, I think I want to stay with you. I think, Dr. Emma, there's another point to what our Sheikh Dr. Ali has said in the beginning, that we need to have a global overarching framework. Now, because of the progress that you've made and the awards that you have won as a country, mashallah, fantastic, I want to ask you that, you know, how do the regulations work? Because we obviously have to make a framework, and we're going to go through phases. The first is to have the discussion and share ideas and experiences. And then we're going to reflect on all these things so that we can come up with hopefully, inshallah, a collaboration framework that we all agree on. But since you've already been down this road for quite some time, how do the regulations and the policies that you currently have in Indonesia governing social Islamic financings, how do they support the optimization of collection? Because that's one of the problems that the Sheikh mentioned, that we're not collecting enough money. So how do you make that work in Indonesia? Over to you. Yeah. In Indonesia, there are zakat law and wakaf law, accompanied by several implementation regulations. The law contains guidelines on the management of zakat and wakaf, so that they can be managed in trusted, transparent, beneficial manner and have a real impact in improving the welfare of the community. In addition to the law, in Indonesia, there are also zakat accounting guideline and wakaf accounting guideline issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants. The zakat and wakaf accounting guidelines are applied nationally and bind all zakat institutions to manage and make financial reports on zakat and wakaf in a committed, credible, and accountable manner. Specifically regarding zakat management standard, Indonesia also has a National Zakat Performance Index, which is a guideline in assessing the performance of zakat institution in managing zakat. All these regulations and guidelines for the management of zakat and wakaf help improve the management of zakat and wakaf, which have real benefit in helping to overcome poverty and improve welfare in Indonesia. Like that. Thank you. Thank you very much indeed. I think it would be great if we could share the documents that you have and the framework and the guidelines, again, for us to, as a collective body, to look at. I think there was a question from a lady, Fatima, who was asking that they don't have any form of Islamic financing or social financing in many countries. And this initiative that the UNESCO and the Islamic Development Bank has started will be very beneficial to really, how can we fast track these things? I've just noticed that Brother Muhammad Lawal has returned back from Nigeria, from Zohor.
Assalamu alaikum, my brother. I would like to see in the context of Nigeria, with the huge population also of our Muslim brothers in the north and sisters, is there any such activity or mission from the Sultan of Sokoto? I know him very well. Is he driving such programs in Nigeria? Yeah, go ahead. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm just from the palace and inform the eminence of this meeting, and we are glad, although we joined late because of not having the court to join the meeting. So we thank you most sincerely for organizing. This is very fantastic, and we are very much happy with what is happening. And we hope this is also, inshallah, a move towards make life easy for the whole world community as far as using the Islamic social financing is concerned, particularly the issue of zakat and waqf. Here in Nigeria, certainly you know from time immemorial, there was the Sa'i appointed by Sheikh Usman Danfodio, who was the revolutionary mover who in those 19th centuries made a remarkable achievement in terms of both social justice, economic, etc., etc. So in Nigeria today, the constitution recognized waqf and also recognize the fundamental rights of every Muslim to practice his religion or any other person. And on that basis, many states have enacted laws. With the recent, the one we had from Katsina State just about 2 weeks ago, really amending their laws with respect to zakat and waqf collection and administration. That the issue of Qardun Hassan and other Mudaraba, Barahaba, Ijara, etc., have all been embraced. Today in Nigeria, we have 3 Islamic banks in operation: the Jaiz Bank and the Taj Bank, and now we recently have the Lotus Bank, given the opportunity to do all sorts of things. And the Central Bank have agreed with non-interest banking and financial transaction. That has been also agreed by the laws governing the Central Bank of Nigeria. And of recent also, the Nigerian government through the Ministry of Finance, as shown by our brothers from Indonesia, they have embraced the issue of sukuk. As I'm talking to you now, more than 20 roads which have been in need of repairs for the last 10 to 20 years are now being taken care by sukuk itself. Everyone is happy. If probably in another time we are going to make a presentation here, inshallah, we shall bring all those success stories and as well as the challenges we are facing with this. But I am just back from Nasarawa State, visiting about 4 emirates, that of Kepi, that of Nasarawa, that of Lafia, and that of Doma. Each have accepted the concept of reinvigorating the issue of Islamic social finance. And they have seen wisdom to it. And here in Sokoto, the government, that is the state government led by Right Honorable Aminu Waziri Tambwal and His Eminence, have put us together and have worked tirelessly. And today we have one of the most vibrant zakat and waqf institution in Nigeria. And the same thing now, we have been able to bring all kinds of zakat institutions or waqf institutions together under Association of Zakat and Waqf operators in Nigeria, which I am now acting as head, and the secretary is Dr. Aliyu Abahir from International Institute of Islamic Banking and Finance from Bayero University, Kano. We have been able to bring the private, the Emirates, and the state-owned institutions with regards to this effort. And as at now, we have been registered, we have an office, we have opened an account, and we are also reaching out to many universities, trying to come up with the curriculum for both secondary and tertiary students. So in Nigeria, I can say in brief, because of the time factor, we are making progress, and His Eminence the Sultan is supporting us, and the governors in the northern states are really helping us. In fact, one of the bedeviling problem of the Almajiri begging phenomenon, where we have more than 13 million out of school children,
Yes. This system is now being used to address this issue. And from all indication, we are looking at the light at the end of the channel. I mean, in the end of the tunnel. So honestly, we are happy with what is going on. And we are assuring you from our end here, we will be very much available, ready to partner, and we are ready to share our experience and also to tap from the experience of others in this tribe. Thank you very much. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you very, very much. My brother, I'm coming to Nigeria on Saturday, inshallah, and I will reach out to the Sultan, inshallah. What I wanted to say, unfortunately, only in Abuja, Central Bank and Ministry of Finance. But what I wanted to just give us one day to come to Sokoto. If His Eminence is in Abuja, is okay. But if he's in Sokoto, I would like you to reach out to Sokoto. I will tell him today or tomorrow morning. No problem. What I wanted to say is this is really, really wonderful, the interaction. And I think, again, we're all moving towards what His Eminence Sheikh Dr. Ali was saying. It's all about collaboration and creating a higher level framework and bringing all these thoughts together so other countries, members and participants that are here can actually learn from each other and make something collectively richer and more effective that can really fast track the utilization effectively of this money and understand the mechanism. Our job and our charter and discussion today was really to focus on the implementation, and His Eminence the Sheikh actually set it off by identifying what were the three biggest challenges. We're not efficiently collecting the money, we don't have effective money. And what I'm learning and seeing that the more we can showcase of what is working, and my brother from Nigeria just said very importantly, al-majiris, the children that are in the madrasas, whatever you want to call them in Pakistan, Bangladesh and Indonesia, how do we protect them for the future? And most importantly, the children that we have in the refugee camps. There are 74 million people who are refugees. The majority of them happen to be Muslims. IMO and the UN agencies are doing a lot, but we need to do more work in this space. So I know we've got 5 minutes left, and I'm creeping into the time for my brother who is going to do the summation. And if I may just hand over now to Dr. Ahmed Al-Mahari, if you can do the closing remarks. We have 5 minutes left, so I'm on the time for you. Jazakallah. Thank you. Ameen. Thank you very much. Jazakallah khair to give me a floor again and to do the closing. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أود في البداية أن أشكر فضيلة الدكتور على ما قدم والآلية التي قدمها والتي يمكن أن تكون القاعدة التي ننطلق منها. كما الشكر موصول للمتحدثين من اندونيسيا وكذلك ماليزيا وكذلك من نيجيريا الذين قدموا حقيقة آلية فعالة ممكن أن تكون كدليل لنا لوضع الآلية الدولية التي نطمح للوصول لها. طبعا هذا هو اللقاء الثاني بعد إطلاق المبادرة بشراكة الأمم المتحدة وبنك التنمية الإسلامي، وهذه حقيقة فرصة بأن احنا نجد فعلا الآلية التي نطمح لها بهذه الشراكة القوية التي تدعم الأمم المتحدة من خلال البنك الإسلامي. كما طبعا ندعو الحضور اليوم والشكر موصول لهم لحضور هذه الجلسة، ندعوهم كذلك لحضور الجلسة القادمة بتاريخ 14 يوليو الساعة 3 بعد الظهر، والتي بتوقيت مكة المكرمة، والتي بعنوان التمويل الاجتماعي وسائل تحقيق الأهداف الإنمائية. نشكر الجميع على الحضور والمشاركة، ونتطلع للقاء بكم مرة أخرى في اللقاء القادم. شكرا. So over to you, Doctor. Thank you. What I'd like to propose is that everybody puts their camera on and we take a picture if we can, so that we can use this information, this opportunity to remember that we started this journey together,
And inshallah, when we finish this journey after 6 months, we will actually have something concrete that will make an impact. And I will say to my sisters who are listening that next time we do this, I would like to see Dr. Alia, I'd like to see if we can get other people other ladies to participate and speak, because we are 50% of the population and our voices should be heard. That being said, Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for your time. I've taken a picture, and I'm sure my colleagues in UNESCAP have also, ESQA have also taken the picture. And I hand it over to the organizers. Thank you very much. Thank you, Dr. Selma, and we are so pleased with the outcomes of these 2 seminars thus far. This is Taib Dajani from ESQA. I highly appreciate the input from our eminent speakers and lecturers. All the best to all, and hopefully we see you again as per Dr. Ahmed Zbreikhi's comment. All the best. We can close now. شكرا جزيلا. Thank you so much, everybody. Assalamu alaikum. يلا السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. Thank you all. شكرا جميعا على هذه الجلسة الرائعة. شكرا. Thank you. Sheikh Juani. Sheikh Juani. Yeah. Hello. Brother Lawal Maidoki. How are you? How are you? Alhamdulillah. 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 We are waiting for you in Nigeria. We want to start the BMT model. The government has agreed to start the BMT model, support the establishment of BMT model. Yeah. So I'm happy if you can implement one of our part case in Indonesia. شكرا تقديرنا للجميع. Inshallah. ربي يوفق شكرا الجميع. جزيلا وإلى اللقاء. حفظكم الله جميعا. تحياتنا. سلامات. وعليكم. Again?